ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੀ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। The MPC evaluated the domestic and global macroeconomic financial conditions and voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. For the year 2021 as a whole, therefore, real GDP is expected to decline by 9.5%, with risks tilted to the downside. If, however, the current momentum of upturn gains ground, a faster and stronger rebound is eminently feasible. Abstracting from the period April-May 2020, when imputations imposed a break in CPI inflation series, headline inflation has moved up from March 2020 levels and has persisted above the tolerance band of the target. Our assessment is that it will remain elevated in September print, but ease gradually towards the target over Q3 and Q4. Our analysis also suggests that supply disruptions and associated margins and markups are the major factors driving up inflation. As supply chains are restored, these wedges should dissipate. Meanwhile, aggregate demand remains subdued and there is evidence of considerable resource slack.